Saibaba கார்னர் ரிலையன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் ஆப்போசிட் இருக்க 99 ஸ்டோரில் தான் இருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ்க்கு வந்து எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் வந்து கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து இந்த கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வெரைட்டியாக இருக்குது. ரேட்டும் வந்து ரொம்பவே ரீசனபிள் ரேட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஃபர்ஸ் வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் தான், டெய்லி ஆஃபர்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து 365 டேஸ்மே இங்கே வந்துருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ சீக்கிரமாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டோருடைய எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாய்பாபா காலனி என்எஸ்ஆர் ரோட் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டில் தான் இந்த 99 ஸ்டோர் ஷாப் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த 99 ஸ்டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் 2 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென் அண்ட் விமன்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அங்கே நிறைய இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான். இங்கே வந்து உங்களுக்கு பேபிஸ் வேர் அண்ட் கிட்ஸ் வேர் வந்து 70 ருபீஸ்லேருந்து அரௌண்ட் 200, 250 to 300 வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம். இங்கே மெட்டீரியல் அண்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம், எந்த அளவுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஸ்கின் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரேஷஸ் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 99 ஸ்டோர். இங்கே கிட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க எனக்கு காட்டின ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் அதோட ப்ரைஸும் நான் இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபுல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரைஸஸ்லேயும் வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் ஃபார் போத் மென் அண்ட் விமன் அண்ட் கிட்ஸ் அண்ட் பேபிஸ்க்கு வந்து பர்டிகுலராக இந்த ப்ரைஸில் தான் உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குங்கிறது கிடையாது. எல்லா ப்ரைஸ்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் அங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த ஸ்டோரில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆப்ஷன் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. நான் என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த ஷாப்புடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேபிஸ் வேர் எல்லாமே வந்து 99 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த காட்டன் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து 99 ருபீஸ் தான். ஸோ எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸுமே இருக்குது. உங்களுக்கு பேபிஸ் அப்படிங்கிறப்போ எல்லா மந்த் கேட்டகரிலையும் இருக்குது, எல்லா இயர்ஸ் கேட்டகரிலையும் இருக்குது.
ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லுமே நீங்கள் கிட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் பேபிஸ் வேர் வந்து நிறையவே பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அண்ட் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே 99 ஸ்டோரில் மென் அண்ட் விமன்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அங்கே நிறையவே இருக்குது. நான் சீக்கிரம் அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டோர் போய் விசிட் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லைனா நீங்கள் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆப்ஷன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I'll see you in my next video. நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சீக்கிரமே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.